Rajanna was a wealthy man and had a habit of having a peg or two before going to sleep. Most often he would enjoy his drink at home by himself. But on that fateful day, he chose to party in a forest. Who was he with? Were they the ones who put an end to Rajanna's life? Let's find out. The party that took place on the fateful night was a plan. The miscreants who were known to Rajanna had planned the party only so that they could end his life. Rajanna was murdered in his own vehicle. He was stabbed with a dagger on his chest and his neck. As soon as he was attacked, Rajanna tried to escape. He opened the door of his SUV and started running to save his life. He could not go too far from his vehicle. He clung to his car for support, due to which there were bloodstains all over the vehicle. The miscreants chased him and held him back. He soon breathed his last and fell to the ground. It looked like a murder for gain. As soon as Rajanna fell to the ground, the miscreants snatched away his gold chains and necklaces. Surprisingly, they didn't bother taking the Rado watch which was on his wrist. It was covered with mud when the cops spotted the body. The intention of the murderers was to make it look like a murder for gain. It was for the same reason that they did away with all his valuables. ಅವನು ಬುಡ್ಡ ರಾಜ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 8-10 ದಿನದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ಅವತ್ತು ನನಗೂ ಅವನಿಗೆ 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಲೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಥರ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಘಟನೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಬುಡ್ಡರಾಜ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. 6:30 ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣಕುಂಟೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು VNR ಬಂಡೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೃಷ್ಣಕುಂಟೆ ಅಂತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. But the motive of the murder was far from being known to the cops. Though the incident took place in January and the investigations began just a day after the incident took place, the cops had no idea about who the murderers were and what their motive was. Wondering why, while the cops were searching for the murderers everywhere else, he was with them all along. Rajanna's murderer was at the spot with all the other villagers on the fateful day when the murder came to light. He was there to make sure that he had committed no mistake, because of which the cops would have a doubt on him. While all of Rajanna's well-wishers and relatives were crying on seeing Rajanna's dead body, there was one man standing right there but kept hiding from the cops and the relatives.
He was a relative too. He was Rajanna's nephew, Krishna. As soon as the family members were informed about Rajanna's demise, everyone headed out to the spot. Krishna also came along with them because he was asked to. But he was hesitant in coming close to the body and was far from sight during the cremation. Until recently, nobody paid heed to his behavior. But when the accused were nowhere to be found, the cops started to doubt Krishna's behavior. They had him under their radar and kept a close watch on his actions. The cops called Krishna over to the police station and interrogated him. They wanted to know if he had any involvement in the case of murder. Initially, Krishna kept denying having any hand in his uncle's murder. But with time, the truth eventually had to be out in the open. When the cops let their lathis do the talking, Krishna spilled the beans. He admitted to have killed his uncle because he was not given the share of property that belonged to him. What's more, he also alleged that Rajanna tortured him mentally and physically. ಆವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಇದು. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಥರ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಾನದಳ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ 4-5 ಸತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿದೆ, ಸುಭಾಷ್ ಹೋಟ್ಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬುಡ್ಡೆ ರಾಜ ಹತ್ತಿರೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮಗಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವ್ನು 3-4 ಸತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೋ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅಣ್ಣ ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತಿದ್ದು. It was during the last interrogation that Krishna revealed another name. The name of his partner in crime. He was Ramesh. Krishna told the cops that Ramesh and he killed his uncle Rajanna. Krishna is now remanded to judicial custody and the cops are looking out for his friend Ramesh, who is absconding. When Rajanna's family members learnt of Krishna being the murderer, they were shocked to hear his justifications. They were not ready to believe the reasoning Krishna had to give. The cops interrogated Krishna again and again, but his statement didn't change. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ಕೊಂಡು 4ನೇ ಸತಿನ 5ನೇ ಸರಿಗೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಇವರೇನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೋರ್ಸೋಕ್ಕೋ ಏನೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ನಿಜ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದೆ, ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡೋ ಮಾಡದಿರೋ ಒಪ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ, ಅವರು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತದೆ, ಓ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವನೊಬ್ಬನ ಅಮಾಯಕನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗದಿದ್ದ ಮಾತು. ತಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. As we mentioned earlier, there was a party that took place at the spot on the fateful night. Rajanna, Krishna and Ramesh were drinking at the spot before the duo picked up a quarrel with Rajanna and ended up doing the unthinkable. However, the family alleges that Rajanna would never have a drink with Krishna and his friend.
They alleged that there was someone else who was involved in the murder. In addition, Rajana's friends, who were extremely close to him, also had no clue about what was in store for their friend. Rajana mentioned everything to his friends, and if he ever felt threatened, he would have mentioned that to his friends too. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮನೆ ಸೇರಿಬಿಡೋರು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 11-1 ಗಂಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇರೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗೋರು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಸೇರೋರು. ಅವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಕೆಲಸದವ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ. ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬುಡ್ಡರಾಜ್ ಅವ್ರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಷ್ಟು ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಚೈನು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉಂಗುರುಗಳ ಇದಾಗವೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ. The cops have still not concluded the case. They are still investigating all the aspects that are coming to light to make sure that all the accused are punished. All said and done, if Krishna is the real murderer, this indeed is an ironical story. Manjunath for News 9, Anikal.